Hi Sundri. Hello friends, very good morning to you all. Online students, I hope I am audible and also the screen is visible. AC ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರಿವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಹಾಯ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, very good morning to you all. Okay, income from capital gain, section 45 ಇಂದ section 55 ವರೆಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, they all talk about this chapter called as capital gain, income from capital gain. Now ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತೆ? ನಮಸ್ತೆ 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 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ನಮಸ್ತೆ ಲಿಖಿತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Now what is this chapter telling sir? This chapter ಏನಂತೆ? ಈ chapter is very simple chapter, very easy chapter, one of the easiest chapter. Okay, one of the easiest chapter and important chapter as well. What does this chapter say sir? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೇನ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. And that gain will be taxable under the head income from capital gain. This is what this topic is all about. You should have a capital asset and ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆ ಗೇನ್ ನಾನು ಏನೇನು ಅಂತೀನಿ ಸರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ. This house which I have, no, this house is called as capital asset. Okay na? Now ಈ ಮನೆನ ನಾನು ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆನ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದೇ ಮನೆನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ನೋ, ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. Say for example, ಈ ಮನೆನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2001-2. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Now this house I have purchased for 10 lakh rupees. This house I have purchased for 10 lakh rupees. Okay now, call someone on market. This house I have purchased for 10 lakh rupees in the year 2001-2. Now this house I am selling. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 23-24 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ಯು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್? 50 ಲಕ್ಷ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನೌ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 10 lakhs, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 50 lakhs. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಬೈ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಲಕ್ಷ. ದಿಸ್ 40 ಲಕ್ಷ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ transferring that capital asset. Whatever gain you got by transferring that capital asset, that will be taxable under this chapter or this head, which is called as what sir? Income from capital gain. Okay, not okay. So this is the basic condition in this chapter. Basic condition ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ಬರಬೇಕು. That gain or profit or loss, whatever it is, it will be taxable under this head called as capital gain. Section 45 subsection 1 is the charging section. Section 45 subsection 1 ಏನಂತಂದ್ರೆ, any profit or gain arising from transfer of a capital asset, any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be taxable under the head income from capital gain in the year in which transfer took place. Any profit or gain which is arising how sir? By transferring a capital asset will be taxable under their income from capital gain in the year in which transfer took place. Now sir, so what are the two basic important thing? Transfer ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್
ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತೆ ಸರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ capital asset means property of any kind held by the assessee. Capital asset is ಏನು? Property of any kind, property of any kind held by the assessee whether connected to the business or not. So ಯಾವುದೇ type of property, whether it is movable property, immovable property, tangible property, intangible property, I don't care. Or a capital asset means property of any kind, property of any kind held by the assessee. Whether it is connected to your business or not connected to your business, I don't care. Andre sir property of any kind andre ಏನು sir? Car is also a property of any kind. Sir, TV is also a property of any kind. Mobile phone is also a property of any kind. House is also a property of any kind. Specs is also a property of any kind. Oh sir, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ is also a property of any kind. The gold jewelry ಇದೆ ಅಲ್ವಾ sir, that is also property of any kind. Shares and security are also property of any kind. Sir, sofa set is also a property of any kind. Sir, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ವೆದರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೌಎವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೂವೇಬಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನೇನು ಸರ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, then movable personal effects and rural agricultural land. These are not capital asset. Sir, these are not capital asset. Meaning what sir? These are switch off and switch on. Online students, we are playing some game in the classroom. Okay, so switch off, switch on. Then here I think I did something. Switch on, switch off. It's on. Now capital asset ಅಲ್ಲಿ ಏನು include ಆಗಲ್ಲ sir? What will not be included? Stock in trade will not be included. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ? ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ? ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? Property of any kind. Now if I am a jewelry dealer, is it a capital asset for me? Answer is no. Why? Because that is stock in trade for me. I normally buy and sell jewelry. Then movable personal effects. Oh sir, movable personal effects andre ಏನು? Whatever is movable in your life and which you are using for your personal purpose. Are tell me, ಈ ಕಾರು ಮೂವೇಬಲ್ ಈ ಕಾರು? ಎಸ್ ಸರ್, therefore this is not a capital asset. ಈ ಟಿವಿ, is it movable? ನೋಡಿ, ಟಿವಿ, is it movable sir? Yes, this TV is movable. This is not a capital asset. This ಏನಿದು? ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, is it movable sir? Yes, therefore it is not a capital asset. Sir, then ಈ ಮನೆ, is it movable? No, it is not movable, therefore it will be treated as capital asset. My specs which I am wearing, is it movable? ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Yes, therefore it is not a capital asset. T-shirt which I am wearing, is it movable? Yes, therefore it is not a capital asset. This jewelry, is it movable? Yes sir, it is movable. But what is the provision telling? Movable personal effects, movable personal effects is not a capital asset except DJ Paso BV. Except what sir? DJ Paso BV. Except what sir? DJ Paso BV. Sir, what is this DJ Paso BV? Except drawing, jewelry, painting, archaeological collections, sculptures, shares and securities, then any other work of art. BV andre ಏನು sir? Bullion and virtual digital asset. This we saw yesterday in our other sources chapter. Meaning, sir, once again, movable personal effects are not capital asset. But if that movable personal effect is DJ Paso BV, DJ Paso BV andre drawings, jewelry, paintings, archaeological collections, sculptures, shares and securities, any other work of art, then it will be treated as capital asset. Then it will be treated as what sir? Capital asset. So is jewelry, is it movable? Yes sir. Is it movable personal effect? Yes sir. Is it a capital asset? Yes sir. Why it is a capital asset? Because it is covered under DJ Paso BV. sir, painting ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮೋನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಪೇಂಟಿಂಗು, is it a capital asset? Answer is yes sir. Though it is movable, it will be treated as capital asset. Why? Because it is covered under DJ Paso BV. Then rural agricultural land is not treated as capital asset.
Please note, they are not telling that agricultural land is not treated as capital asset. Agricultural land ಯಾವುದು ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಏನಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ urban area. Rural area ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Something which is not urban area is called as rural area. Sir, actually what they have done, law ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಯಾವ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. This box which you are seeing, this is one area. Let us say the population of this area is 10,000 or more. What lawmakers are telling, if the population of this area is 10,000 or more, then it is called as urban area. What is an urban area? Urban area is a place where the population is how much? 10,000 or more. That is an urban area. Now, if you are staying in an area, please note, if you are staying in an area whose population is 8,000, are you staying in urban area? No sir. You are staying where sir? You are staying in rural area. If you are staying in an area whose population is 15,000, are you staying in urban area? Yes sir, you are staying in urban area. What if this area's population is 1 lakh? Sir, it is urban area. What if this area's population is 1.5 crores? Idu urban area. So what is urban area? An area whose population is, break time, no idea sir. I may give break or I may, but it will not work. No, you change this point, no then. No, how is this UPS working, TV working? Different connection. Now you see, if UPS is connected, no. Now connection is working. See, now TV will have. Consume more. No problem. Electricity will not go. No, Bangalore it is. If it goes, we'll see. We'll take care. Don't worry. Students, we have some disturbance. Okay, there are some people who are coming to the classroom from 15-20 minutes and disturbing us. Please bear ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಯು ನೋ ಕನ್ನಡ ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10,000 ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? if your area's population is more than 10,000 up to 1 lakh, then obviously your area is an urban area. Why sir your area is an urban area? Because your area's population is more than 10,000, therefore your area will be urban area. But if your area's population is from more than 10,000 up to 1 lakh, nim area vantu obviously urban area. Nim area inda up to 2 kilometers area ide alva, that is also urban area. Hey, if your area's population is how much? 10,000 to 1 lakh, obviously your area is urban area. But nim area dinda ಎಷ್ಟು? up to 2 kilometers distance ವರೆಗೂ area is also urban area. Now ನೀವಿರ ಏರಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ up to 10 lakh. So if your area's population is more than 1 lakh up to 10 lakh, obviously can I say your area is an urban area? Now apart from your area, ಅಲ್ಲಿಂದ 6 kilometer ವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is also urban area. Say for example I am staying in Mysore, and let us say Mysore population ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Let us say I am staying in Davangere. Now Davangere population, let us say Davangere population is around 8 lakhs. Davangere area is alva, other population is 8 lakhs. So can I say Davangere is an urban area? Why? Because population is more than 10,000. Now Davangere ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್? 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. Hey, if your area's population is more than
10 lakh, then can I say ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹೌ ಸರ್? ಹೌ you should measure it aerially as the bird flies. You should measure how sir? Aerially as the bird flies. Now we understood. Then what else is capital asset? Any securities held by foreign institutional investors is also treated as capital asset. And unit linked insurance policy which is not exempt under section 1010D, that is also treated as capital asset. Now capital asset definition wise ast important alla, but you should know, because capital asset transfer ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು. ಅರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಿಜಾಗ್ಲು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಗ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. What do you feel a transfer is? Sale transfer. Yes sir, sale is a transfer. Therefore it is a transfer. Ad bitti exchange transfer. Nim prakara what is transfer? That is all treated as transfer. Ad bitti idella transfer alli include agutte. What all are treated as transfer sir? If you are selling any capital asset, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಆ ಮನೆನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಹೌಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಆ ಮನೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು 2 kg ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್? ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ರೈಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೈಟ್ ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಅದೇ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾನ್ ಮನೆಗಳು ಸುನಾಮಿ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಯನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ನನ್ಗಿತ್ತು. 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು. 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆನಾ? 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಮದುವೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್, ನೋಡಿ, ಐ ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. Then I started my sari business. Then I became a chartered accountant. Now what I understood, ಅಯ್ಯೋ CA ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಥಾಟ್ ನೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಂದು ಏನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ 10 kg ಗೋಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. Now I started business of jewelry. Lawmakers are telling, Dilip ಅವರೇ ನೀವು ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ದೆನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನಂದ್ರು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನಂದೆ ಸರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕೊಡಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಟೋಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ಪೊಸೆಷನ್, ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಟು someone else, and if that possession is allowed as per TOPA ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್, then also it will be treated as transfer. ಅದು ಏನು TOPA ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ is not relevant for us. Okay,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ದಲ್ವಾ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಶೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. Then redemption of zero coupon bonds. So zero coupon bonds na redeem ಮಾಡ್ತೀರಾ. On the date when you are redeeming that zero coupon bond, that means you have transferred that zero coupon bond, and therefore whatever amount you are going to receive adina, that will be treated as capital gain. Now we saw two important meanings. One capital asset andre enu, innondu transfer andre ಏನು. Now we'll start actually discussion on this chapter. Now ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ two types. Sir, what are the two types of capital assets? This chapter says capital asset. ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಗೂಬೇಜ್. This chapter says capital asset can be of two types. What are these two types of capital asset? There can be a capital asset called as long-term capital asset. One type of capital asset is short-term capital asset. Okay, capital asset can be long-term or short-term. Idu long-term capital asset na ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬರೋ ಗೇನು will be called as long-term capital gain. Short-term capital asset na ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬರೋ ಗೇನು will be called as short-term capital gain. Hey, one second, sir, one second. ಈ capital asset ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ? Two types of capital, long term and short term. Long term capital gain na transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Long term capital gain. Short term capital gain, short term capital asset na transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Short term capital gain. Sir, how will I come to know, sir? ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ something is long term capital asset or short term capital asset? Sir, ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ whether it is long term capital asset or short term capital asset? You should see something called as period of holding. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, that is called as what, sir? Period of holding. Sir, what is period of holding? The period from the date of acquisition till the date of transfer of the capital asset. That period from the date of acquisition till the date of transfer of capital asset is called as period of holding. This is called as period of holding. Now, so period of holding, date of acquisition till the date of transfer is called as period of holding. Now, what lawmaker says? A period of holding, if it is more than 1, 2 and 3 years, it is long-term capital asset. If the period of holding is less than 1, 2 or 3 years, it is short-term capital asset. I'll see what's a period of holding. Sir, 1 year or 2 year or 3 year, how will I come to know? For some assets, it is 1 year. For some assets, it is 2 years. For some assets, it is 3 years. Andre, for some assets, if you hold it for a period more than 1 year, it will be called as long-term capital asset. For some asset, if you hold it for a period more than 2 years, it will be called as long-term. And for some assets, if you hold it for a period more than 3 years, it will be called as long-term. Now, sir, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ 1 year, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ 2 year, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ 3 years? See, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ they don't use the word 1 year, 2 year, 3 year. They use the word 12 months, 24 months, 36 months. Okay, na? So if the period of holding is more than 12 months, 24 months and 36 months, it is long term. If it is less than 12 months, 24 months and 36 months, it is short term. Now, before I continue, online students, I hope you have got access to that group, and I hope you have got material also. Material ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? Material, because ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, because it is a very big chapter, beautiful chapter ಇದು. So wherever concept is coming, will write it separately. Now, 1 year ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಸರ್? 1 year ಇರೋದು
for any securities which are listed in recognized stock exchange of India. So if there are any shares in securities listed in recognized stock exchange of India, shares of Tata Motors listed, yes sir. So listed shares in securities, whether it is listed in National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange, it does not matter, listed shares and securities. Then units of unit trust of India, then units of equity oriented mutual fund ಮತ್ತೆ zero coupon bonds. ಈ 4 ಅಸೆಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ listed shares and securities, units of unit trust of India, units of equity oriented mutual fund and zero coupon bonds. ಈ 4 ಐಟಮ್ಗೆ if they are held for more than 12 months, that is for more than 1 year, I will call them as long term. If they are held for less than 12 months, it will be short term. For example, ನಾನು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 2020 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2024. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? 4 years ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. Now this asset will be called as what sir? Long term capital asset. Now ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೈನ್ ಬಂದ್ರಿ, that gain will be called as what sir? Long term capital gain. Similarly ಸರ್ 2 years ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೋತ್, ಐ ಮೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Okay, so for immobile property, the period of holding should be seen how much? 2 years. So if you have a house which you have held for more than 2 years, and after that if you sell, the gain which is you are going to get is called as long term capital gain, and if it is less than that, it is short term capital gain. Then listed shares, listed shares andre unlisted shares, sorry, unlisted shares means those shares which are not covered above. Shares of any private company or shares which are listed outside India. ನಾನು ಟೆಸ್ಲಾದ shares purchase ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So Tesla shares may be listed in New York Stock Exchange, but it is not listed in India. So for them, I will see what's a 2 years period of holding. Then 3 years guarantees are applicable. The period of 3 years is applicable for all other type of capital asset. Meaning what sir? If there is any capital asset which is not covered in 1 year, 2 year, then for that period of holding, ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು? 36 months or 3 years. For example, jewelry ಆಗಿರಲಿ, debt oriented mutual fund, bullion, DJ pass, drawings, etc. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ? 3 years time limit ನೋಡ್ತೀನಿ. Once again we'll say, if capital asset is held for more than 1 year, 2 year, 3 year, it is long term capital asset. If the capital asset is held for less than 1 year, 2 year, 3 year, it is short term capital asset. ಅರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನೌ ಸರ್, ಓ ಸರ್, I understood what is capital asset, I understood what is transfer. ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. For what asset I will call it as long term and what asset I am going to call it as short term. Sir, ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ಸರ್, ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ರೆಂಟ್ whichever is higher, whichever is higher should be compared with standard rent, whichever is less, that is your expected rent, compare that with actual rent, take whichever is higher, that will be your gross annual value. From that subtract your municipal taxes, you will get your net annual value. ಅದರಿಂದ subtract ಮಾಡಿ standard deduction ಮತ್ತೆ interest, you will get your income from house property. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ they have given a format for capital gain. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Section 48 talks about computation of capital gain. Now capital asset can be of two types. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಹೌ ಡು ಐ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸರ್, ಇದು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಿಮ್ಮದು ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Now whatever is left over, that is called as your
ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು purchase this, acquired this capital asset, ಅದು ತೆಗೀರಿ. Then cost of improvement also should be removed. What is the improvement you have done on this capital asset? ಅದೇನು ಸರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, 54 FB D ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. For some capital gain, you will get some exemptions. So once you subtract that exemption, if it is applicable, see normally exam ಅಲ್ಲಿ livergu question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. Sometimes when it is a full-fledged question on capital gain chapter only, they will give you exemption details also. Once you subtract this exemption, whatever capital gain you have got now, that is your taxable short-term capital gain. Here once again, full value of sale consideration in subtract ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಏನು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟು? ನೀವೇನು ತಗೋತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಸಿ, 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ 12 ರೂಪೀಸ್. ಅದೇ 2 ಇಡ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ 13 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸರ್ ಅದ್ರ 13 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವತ್ತಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ನೀವೇನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇದರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ exemptions under 54, you will get your taxable capital gain. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಏನು ಸೇಮು ಸರ್? ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ದು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ತಗೋಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ 2001-2 ಅಲ್ಲಿ if you had 100 rupees, then the value of that 100 rupees in the year 2023-24 is 3:63 na 348. okay na. ನಾವು ಸೇ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ 2001-2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? 348 rupees ಇದೆ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈ 24 years ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ 23 years ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? 348 rupees ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ? 348. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ 10 lakh rupees now? X. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 10 lakhs into 348 divided by 100 ಎಷ್ಟು? 34.8 lakhs. ಸರ್ once again. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ 2001-2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2001-2 ಅಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ 50 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಹೇಳಿ ಸರ್. 50 into 348 divided by 100 1.74 crores or 174 lakhs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸರ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 23-24 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 23-24ಗೆ ಏನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಇಯರ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 100. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ 2001-2 is treated as base year. 2001-2 is the base year. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2001-2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್? 2001-2. ಸೊ 2001-2 if the value was 100 rupees ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್? 23-24. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? 100 ರೂಪೀಸ್ದು 348. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 2 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ 2001-2 ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 23-24, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು? 348. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು? ಸೇಮ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವರ್ಷ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? 2001-2 ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನು? ಸರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್? 2001-2.
ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಫೋರ್ 2001-2 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ನಾನು 1992 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಸರ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್? ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅವ್ರು 2001-2 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ 8 ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2001-2. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಯು ಬಿಫೋರ್ 2001-2, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬೇರೆದಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಯು, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ capital asset is purchased by you or acquired by you before 1/4/2001, if you have acquired the capital asset before 1/4/2001, then they are telling for you the cost of acquisition of that property will be actual cost of that property or fair market value of that capital asset. Actual cost of that capital asset ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ 1992 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನೌ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001? ನಿಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001, whichever is higher. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001? ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ದಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಸರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ 2001 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001, ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ignore it. ಅರೆ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001, ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಓ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ತಗೋತಿದ್ರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು, ಅದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ, ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು. ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂಪಕ್, ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂಪಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ 3 lakh rupees. In May 26, 1989, the following expenses were incurred by him for making addition or alteration of this house property. Yen expenses incur marda? So this is cost of improvement. These expenses are cost of improvement. 1992 ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 2003-4 ಅಲ್ಲಿ he incurred 5,30,000. 2009-10 ಅಲ್ಲಿ he incurred 2,90,000 rupees. Now market value of the property as on 1/4/2001 ಎಷ್ಟಿದೆ? 9,50,000. The house property was sold by Champak for 8,50,000. Expenses incurred for selling this is how much sir? 60,000. Compute the capital gain. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 2000 ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 23-24 ಎಷ್ಟು? 348. and index value for the year 2001-2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. So I have given index value for these 2 years. And for 2003-4 it is 109. For 2009-10 it is 148. I'll give you 2 minutes. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಟಾಫಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಗೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
Just answer. Yes, online students. What is the answer? Sir, still we didn't get this PDF. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ ನಾನು PDF ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. This PDF will have answer. ಗೂಬೇಜ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು. Now copy invite link. Again I will send a message. ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ. Copy invite link. Again I will send a message. ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟೈಮು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಹಾಕಿ ಸರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋತೀನಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು? ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 85 lakhs. ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000 ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 84,40,000 ಅಂದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾವು ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಚಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 1989 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಲಕ್ಷ. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 142,001 ಅಲ್ಲಿ 9,50,000. therefore your cost of acquisition will be how much sir? 9,50,000. so ಈ 9,50,000 ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 9.5 lakhs into 348 divided by 100. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ 100? ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಂದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ 2001 into the value of the property is 9.5 lakhs. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದು? ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಂತು? 33,06,000. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್. ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರು ಸರ್? ಅರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? 92, 93 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಇಗ್ನೋರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 2003-04. ಸೊ ಏನು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5.3 lakh ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
Should I take cost of improvement? Sir, this capital asset is a long-term capital asset. So I will not take cost of improvement. I will take indexed cost of improvement. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5,30,000ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ 348 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 348. ಡಿವೈಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ 34 ಅಲ್ಲಿ 09. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು? 16,92,110. ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಡೇಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡೇಟು ಕಮೆಂಟೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಅದಿರಿ ಸರ್, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? 18,44,400. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನು 5,30,000 ಇಂಟು 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 109. 16,92,110. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ. ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ? 9-10 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದ? 2,09,000 ಇಂಟು 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 148. 2,90,000 ಇಂಟು 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 148. ಎತ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 681,892. ನಾವು 0.5 ಮೇಲಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 844 ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 3306 ಮೈನಸ್ 16. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ನವ್. ಎತ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಡು ಕೇಳಿವ? ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಐ ಆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 2759998. Attempt, one more attempt. I have to give now. Why this? Student life D. Now this is the answer. How will I present? Hey sir, how will I present this in my examination sir? Adi helkodi sir, ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. See, how should I present this in examination? First, always all the question you should write name of the assessee, previous year, assessment year. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬರೀರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 marks. First write full value of sale consideration less expenses incident to transfer. You will get your net sale consideration. ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಇದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ 9,50,000 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎ ನೋಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ನೋಟು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. Then index cost of improvement second floor du, index cost of improvement reconstruction du. Long term capital gain is 2 ... idu. Note number 1, cost of compulsory, you should write this note. They joined the group. ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಈ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. 1 second, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನಾನು ಈಚೆನೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಜೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ಐಟಿ ಮಾತ್ರನಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀ ಐಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಸರ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು. Okay. Now let us go to the next concepts. This topic has a lot of concepts. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. Now normally ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 45(1) ಏನಂತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನು. ಸೆಕ್ಷನ್ 45(1) says the capital gain is taxable in the year in which transfer took place. ಅರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಬೇಕು ನೀವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್? ವಿಲ್ ಸಿ. ಹೇ, ನಾರ್ಮಲಿ ಲಾ ಏನಂತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಲಾ ಸೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಯು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ took place. However, in some cases, you will have to pay capital gain tax not in the year in which transfer took place, but in some other year. What are those cases? We will see. 2 cases are very important. We will see these cases. One is conversion of capital asset into stock in trade. Now, capital asset na stock in trade convert ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ 10 kg ತಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ವೆನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಪೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ನಾವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2001 for 10 lakh rupees. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. Meaning I thought, okay, this was my capital asset. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, that was my capital asset. Now I thought ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? 1718 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಫಾರ್ 17 years can I say it was held as a capital asset. After holding it as a capital asset for 17 years, I convert it into ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌಎವರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ. So in the year in which stock in trade is sold, you will have to pay capital gain tax. So ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1708. ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ? 23-24. ಅರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು? In the year in which transfer took place, but this is an exception. Now please see. Can I say in the year when stock in trade is sold,
ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮು? ಅರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ 2001 to till 1718 you held it as a capital asset ಅಲ್ವಾ? This was your capital asset ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಸು ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಸು ಬಂದಿದ್ದು? ಸೇಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, in the year of sale you will have 2 types of income. Which is the 2 types of income? Capital gain income and business income. Sir, capital gain income ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಸರ್? ಸೇಮ್, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ and index cost of acquisition, cost of improvement or index cost of improvement, you will get your capital gain. Now ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ full value of sale consideration over here? Law makers are telling your full value of sale consideration will be, ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, what was the fair market value of this capital asset in the year of conversion. So you take that fair market value of the capital asset in that on the date of conversion, that will be taken as full value of sale consideration. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, you will get your net sale consideration. ಅದರಿಂದ you should subtract your index cost of acquisition. Sir, index cost of acquisition ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅರೆ ಬಿಕಾಸ್ capital asset was held for a longer period of time. Please note, ಇವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ? 2001 ಇಂದ 23-24 ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀನಾ, ಅಥವಾ 2001 ಇಂದ 17-18 ನೋಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ 17-18. Why sir 17-18 ವರೆಗೂ? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ? 1-2 ಇಂದ 17-18 ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, 1-2 to 17-18 ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಲಾಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೇನ್ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್, ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1-2 to 17-18. ಸರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಸರ್ 10 lakh ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? 17-18 ವರೆಗೂ ಆರ್ 23-24 ವರೆಗೂ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್. ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟಿಲ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸರ್? Now what is indexation formula telling? Index cost of acquisition is equal to cost of acquisition into index for the year of transfer divided by index for the year of acquisition. Now index for the year of transfer ಅಂದ್ರೆ 17-18 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? till the year of transfer, which is nothing but 17-18. So 10 lakhs into 272 divided by 100. So index value, we are taking indexation only till n sir 17-18. So 17-18 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 272 divided by 100. This is nothing but cost of acquisition ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 80 lakhs. ನಾವು ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಕ್ವಶನು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು 100 acre ಲ್ಯಾಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಬರೀ 70% ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ 70 acres ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಆವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 acres ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅಥವಾ ಬರೀ 70 acres ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ.
Now ಈ computation you should do for complete 100 acres. ಆದರೆ capital gain amount ಏನು ಬರುತ್ತೋ multiplied by 70%. Why sir 70%? Because only 70% is sold. ಅದೇನು amount ಬರುತ್ತೋ that will be taxed. Meaning, if the stock in trade is sold in installment, capital gain tax also will be paid in installment. And business income anyways, ಅದು 70 acres ಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. It will not come for 100 acres. So this explanation I have given over here in second page. Now, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಹರ್ಷಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಹರ್ಷಿತಾ, ಮಿಸಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ಮ್ಯಾರಿಡು, purchased a land at a cost of 35 lakhs in the financial year 4-5 ಅಲ್ಲಿ she purchased this land and held the same as her capital asset till 20th March 2023. Oh, problem ಇದೆ ನೋಡಿ. It was held as capital asset till 22-23. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇರೋದು 23-24. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ 21st of March 23 and converted the said land into stock in trade for her business on the said date when the fair market value of the land was 210 lakhs. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 210 lakhs. Can I say students, this is nothing but my full value of sale consideration for calculating capital gain. Are what is full value of sale consideration? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೌ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫರ್ದರ್. She constructed 15 flats of equal size, quality and dimension. Cost of conversion is per flat is 10 lakh. 15 ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸರ್? 10 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್? 150 lakhs she has incurred. This is cost of construction. Now please note, is it cost of improvement? No, this is cost of construction. After converting, she constructed. That means what sir? This is a business expenses. This is not a capital gain expenses. It cost of improvement alla. Problem agate. Students normally they get confused. This is the cost of improvement. No, it is a cost of this is a business expenses. Construction was completed in February 24 and she sold 10 flats at rupees 30 lakhs in March 24. Remaining 5 flats were remained in stock. Andre that was there in closing stock. So bari 10 flats sale madru. Compute capital gain and business income for the year 24-25. That is nothing but for previous year 23-24. Bega compute ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. I'll give you 2 minutes to do this. Online students ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಷ್ಟು? 210 lakhs. ಸೊ 210 lakhs is nothing but 2 crores 10 lakhs. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೇಮ್ 210 lakhs. ಸರ್ ನಾನು 210 lakhs ಅಂತಾನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ನಿಮ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 35 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು? 331. ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋತೀರಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? 22, 23. 331 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 and 5, ಬಿಕಾಸ್ 4 and 5 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟು? 35 lakhs into 331 divided by 113. 1025212. Okay, so either ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ that is your capital gain. 1,07,47,788 is your ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ 23-24 ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು? 10 ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಔಟ್ ಆಫ್ 15. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಇದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಂಟು 10 divided by 15. 71,65,192 is the answer. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ your answer is right. Then see Maria, your answer is perfectly right. Sunil. Now business income ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 30 ಲಕ್ಷ, ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ಲಕ್ಷ. ದೆನ್ ಇದರದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 210 lakhs. ಎಷ್ಟು? ಯಾಕೆ ಸರ್ 210 lakhs? ಅರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? 10 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 10 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್, 100 lakhs and subtract for that. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ? 300 minus 210 minus 100. 300 1 ನಿಮಿಷ. 210 is for ಟೋಟಲ್. ಆದರೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 210 lakhs into 10 by 15. 15 ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 210 into 10 divided by 140. 300 minus 240 is 60 lakhs is your business income. So this is the right answer. 60 lakhs business income. ಅದೆಷ್ಟು? ಅದು ಇದಷ್ಟು. Now please note. ಇದು ನೋಡಿ, ನೋಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೋಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎನ್ 8 mark ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 8 marks ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 4 mark. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಓನ್ಲಿ 4 marks ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ 4 marks ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. So you should write it like this: as per section 2 subsection clause 47,
ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ as ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಥಿಯರಿ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಥಿಯರಿ ಬರೆದ್ರೆ you will get extra that 4 marks, okay, in that 8 marks you should compulsory write the provision. Next, ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. CMA ಇಂಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. Next, one more important point in this is compulsory acquisition of capital asset under any law. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಈ ಮನೇನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ದಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೈವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಥವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ us say this property which is there I purchased in the year 2001-2 for 10 lakh rupees. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸರ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 17-18, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 80 lakh rupees. ಆದರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈಸಿಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕಾಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ 23-24 ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 23-24 ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈಸಿಷನ್ happened, but capital gain tax is required to be paid in the year in which compensation is paid. Okay na? So ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀನಾ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. So here full value of sale consideration will be the amount given by government less expenses incidental to transfer, then you'll get your net sale consideration. Now cost but the index cost of acquisition, index cost of improvement, when I am taking, what will I take sir? When you are taking cost and index cost of improvement, what am I supposed to take sir? When you are taking cost of improvement and index cost of improvement, you should take your actual cost plus indexation. Correct sir, indexation ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, from the date of acquisition till the date of transfer ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, till the date the property is compulsorily acquired. Only ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಗೂನೇ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. I'll repeat once again. Whenever there is a compulsory acquisition of capital asset, transfer will take place in the year in which compulsory acquisition happened, but however capital gain tax is required to be paid in the year in which compensation is received. ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80 lakhs ಇರೋದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ enhanced compensation or additional compensation. Whenever you receive this extra compensation, enhanced or additional compensation ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ when you are receiving that extra compensation, now see initial compensation, additional compensation. Initial compensation ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, while computing capital gain on initial compensation, you would have already subtracted the cost of acquisition, index cost of acquisition, cost of improvement, index cost of improvement. Therefore ನಿಮ್ಗೆ additional compensation ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ normally you cannot subtract anything, but only one thing you can subtract from that is your litigation expenses or legal expenses or legal charges. Okay na, and that also will be capital gain. What type of capital gain it will be? First capital gain compute ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಸೇಮ್ capital gain will be there here also. Now please note, ನಾನು ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀನಿ. one more provision is there over here. ಈ ಕಾಸು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ 50 lakh rupees. ಸರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಐ ಪೇ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್?
lawmakers are telling initial compensation ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, everything for entire 50 lakh rupees you should pay tax when you receive the first installment. Adre additional compensation installment are bandre as and when you are receiving you should pay the tax. Now I'll read the provision. See example baribekandre heng baribeku. Compulsory acquisition of a capital asset is regarded as transfer. Now sir, should I remember the section number sir? Should I remember the provision or the section number? See normally I have a different opinion when compared to other teachers. What I say is, my students, I say don't remember the section number. Yake sir, there are some sections which are very very important that I will only tell. Say 40A2, 40A3, adella section number important. Ad remember ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 24A, 24B, and then we discussed gift taxation 56 to 10. There are some sections which are important. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ವೈ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ extra for that section number. Adre if you write the wrong section and wrong provision against that section, completely hoytadu a zero sigatte. Yake are ee gubege he does not even know the section number and he does not even know what is the provision for that section, so they will cut the entire marks. Even when your answer is right, you will get zero for that. So better if you know the section number, very good, you write. If you don't know the section number, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, write the provision, because here concept is more important. You are studying this subject for the first time. Institute knows it. If first time exam goskara you have studied this tax paper, institute knows it, so they will not test you section number wise, okay na? So if you know the provision, that is more than sufficient. So compulsory acquisition of capital asset is regarded as transfer. Transfer will take place in the year in which compulsory acquisition takes place. However, capital gain tax is payable in the year in which compensation is received, because government acquire ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ government ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೌ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಸೀವ್ compensation is received in installment? If your initial compensation is received in installment, then the total capital gain tax, that is tax on full compensation, is required to be paid by you when you receive your first installment. When additional compensation or enhanced compensation is received in installment, then capital gain tax shall be paid as and when the amount is received. See, initial compensation, first compensation, installment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ವೇರ್ additional compensation installment al bandre as and when you are receiving, you should pay. Now how to do the computation, sir? Initial compensation li take full value of sale consideration less expenses entered to transfer net sale consideration, cost or index cost of acquisition, cost or index cost of improvement will give you capital gain. Similarly, additional compensation ge you can subtract only one item, which is legal charges. Now government compulsory acquire ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 17-18 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 23-24. ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6-7 years ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. The interest which government is going to pay you will be taxable under which, sir? Income from other sources. Now how much is taxable? Yesterday we saw that whatever amount you are receiving into 50% is only tax. Now here also one question, fatafat one question madana. Ee Sunil question sakalaಗಿದೆ question idu. Solve this question. How to solve this in examination? I have done that presentation also. I'll read the question for you. You are supposed to solve it. Okay, now we'll start. Sunil has a house property acquired on 7/7
Thala for a reason. 7/7/1995 for 3 lakh rupees. So 1995 he purchased for 3 lakh rupees. He incurred an improvement expenditure on such property of 70,000 rupees. So some improvement he has done. Just improvement to 70,000. It was incurred on 16th August 2000. Andre it was incurred before 1/4/2001. So ignore madi. Then rupees 50,000 improvement he incurred on 17/7/2010. Okay, this we'll consider. Market value of such property as on 1/4/2001 is 4,50,000. On 16th August 2013, such property was compulsory acquired. Oh, yavaga compulsory acquisition ಆಗಿದ್ದು date is very important. 2013 ಅಲ್ಲಿ. So compulsory acquired by government and compensation decided was 11,50,000. 20% of the compensation was received on 31st March 2024 and balance on 26th of 2nd of June 2024. Further, on an appeal on 16 August 2024, enhanced compensation was declared by government of 2 lakh rupees. So first he received how much? 11,50,000, and adadmele extra compensation they agreed to pay 2 lakh rupees. Expenditure incurred to get that compensation was 11,000 rupees. Such compensation was received on some date. Compute the capital gain. Compute ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ 2 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 11,50,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11,50,000. ಇದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ acquisition. My cost of acquisition will be 3 lakh rupees or 4,50,000, whichever is higher. Yes to 4.5 lakhs into index for the year of transfer. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇದು 16th of August 2023. ಸೊ 2013 ಎಷ್ಟಿರೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 220. ಸೊ ಇಂಟು 220 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್? ಇದು 9,90,000 rupees ಬರ್ತಿದ್ದು. ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 50,000 ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 2010 ಸೊ 50,000 ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 2000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಷ್ಟು? 220
divided by index for 2010 ಯಾವ ಎಷ್ಟದು 167 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟು 868 rupees. So I'll subtract these two. I'll get some amount. What is this amount now? 94,132 rupees is my long-term capital gain on this. Then extra compensation I received how much? 2 lakh rupees. Expenditure incurred to get that compensation. Let us say it is legal expenses 11,000 rupees. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 94,132 and now how will I answer this? You should write these two lines. Compulsory acquisition, transfer takes place in the year ... then this computation you should do. One more note badibodu for this point, but because I have shown it over here only, note is not required. So nimgu ಈ answer ಬಂದ್ರೆ you are absolutely right. Now just like this, one more provision is there for insurance claim. Normally they don't ask this in examination. Andre say ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, if that property is damaged or destructed, like for example fire ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸುನಾಮಿ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, or any floods ಬಂತು, so that property is damaged or destructed, and if you have taken insurance on that property and if you receive that insurance claim, then in the year in which the damage or destruction is happening, in that year it will be treated as transfer. Capital gain tax you will have to pay whenever you receive insurance claim. So here two conditions are very important. Our property should be damaged or destructed, and the damage and destruction should be because of any 4 reasons, and nimge insurance claim barlebeku. If you have not taken insurance on your property, this provision is not applicable. See, when I say a property, I am talking about capital asset. It can be anything. Now damage and destruction, insurance claim on damage and destruction of capital asset. Damage and destruction should be because of these reasons. What are the reasons? Because of natural calamities, because of riots, enemy attack, or fire explosions. Now idalli sir full value of sale consideration ಏನಿರುತ್ತೆ sir, money whatever that insurance company is giving. Sometimes insurance company ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮನಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. So full value of sale consideration will be insurance claim received, which is money plus other things. Then you should take less expenses instead to transfer. You will get your net sale consideration. Cost or index cost of acquisition, cost or index cost of improvement, you will get your capital gain. Now because it is similar, I am not solving any questions, but you can always see the question and solve it yourself. Now I'll go to the next concept. This is the summary of all the 4 points which we discussed. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು 2 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. I had a property which I purchased for 10 lakhs and which I sold for 2 crores. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟು ಹೂಮ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಹೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, 50 ಲಕ್ಷ ನೀನು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡು, ಮಿಕ್ಕಿದ 1.25 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 50 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಂದು ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ? ಬರೀ 50 ಲಕ್ಷ. ಇದು 1.5 crores ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು 2001-2 ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 2023-24 ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 crores. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಓನ್ಲಿ 50 lakhs. So ಇವಾಗ when I compute the capital gain, how much value will I take sir? I will take 50 lakhs and I will not take 2 crores. Though I have sold it for 2 crores. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, if I compute the capital gain on this amount, ಎಷ್ಟು 50 lakhs, how much will be my capital gain? My full value of sale consideration will be 50 lakhs less expenses inserted to transfer, ಏನು ಇಲ್ಲ. So my net sale consideration is how much sir?
50 lakhs. ಇದರಿಂದ I'll subtract what? Index cost of acquisition. ಎಷ್ಟು 33 ಎಷ್ಟದು 348 ಅಲ್ಲ 34.8 lakhs. So my capital gain amount will be how much, sir? 15 lakhs 20,000. Correct? 15 lakh 20,000. So either ಮೇಲೆ I'll have to pay tax of 20%, which will roughly come around to 15 lakh 20,000. So if the sale price is 50 lakhs, 15.2 lakhs is the capital gain, and therefore tax ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 lakh 4,000 tax ಬರುತ್ತೆ. Now ಅದೇ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 2 crores ಇದ್ರೆ or 200 lakhs ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ capital gain amount? Capital gain amount will increase to 165.2 lakhs. Sir, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 200 less 34.8 lakhs, which is nothing but 165.2 lakhs. Now ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 33.04 lakhs. ಅಂದ್ರೆ why am I doing this cheating, sir? Because I am going to save 30 lakh rupees by doing this. ಅರೆ 30 lakh rupees ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So what happened, sir? When people started doing like this, government wanted to keep a track of this transaction. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಖತ್ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು so that we can get more tax from them? Because normally these types of transactions are very normal. People will do these types of transactions because ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ ನಾನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ ನನಗೆ, ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 20% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸಿ, ದಿಲೀಪ್ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದಿಲೀಪ್ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯುವರ್ full value of sale consideration is what? Sale price. Whatever price you have sold the property, selling price will be your full value of sale consideration. But I will compare your sale price with the stamp duty value. If the stamp duty value, ಈ property ದು stamp duty value ಇರುತ್ತಲ್ಲ, if the stamp duty value of the property is more than 110% of sale price, if the property stamp duty value is more than 110% of sale price, then the stamp duty value will be taken as full value of sale consideration. Sir, once again repeat ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು 120 lakhs. But I told government that I sold the property only for 50 lakhs. Stamp duty value is what value, sir? The value on which I will have to pay stamp duty. This is the value on which I have to pay stamp duty. But I am telling income tax department that I sold the property for how much, sir? 50 lakhs. Now, normally because I sold for 50 lakhs, GST computation should be on 50 lakhs, alva? Correct. But lawmakers are telling, no, wait. They added a section called as section 50C. What is this 50C telling? See, 120 lakhs you are selling, Mr. Dilip. You are correct. Though you are selling it for 50 lakh rupees, Mr. Dilip. No problem. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 120 lakhs. ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 110% ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, if the stamp duty value is more than what, sir? 110% of sale price, then the stamp duty value will be taken as your full value of sale consideration and not your sale price. Now, ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 210 lakhs.
110% ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 50 lakhsಗೆ 110% ಹಾಕಿದ್ರೆ 55 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. So is 120 lakhs more than 55 lakhs? Yes sir. So now this 120 lakhs will be taken as full value of sale consideration. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ಟೇಕ್ 1 hour ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2-3 minutes I am explaining. Have you understood this? What is this time? 110% of sale price. Sale price ಎಷ್ಟು ಸರ್? 100 is 50 lakhs. So 50 lakhs into 110% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 55 lakhs or 50 lakhs plus 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 55 lakhs. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 55 lakhs ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 lakhs. ಈಸ್ 120 lakhs ಮೋರ್ ದೆನ್ 55 lakhs? ಎಸ್. ದೆನ್ ದಿಲೀಪ್, ನೀನು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ತಗೋತೀನಿ ಆಸ್ ಮೈ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಸರ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ 200 lakhs ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ losing, central government is losing revenue on 80 lakhs alva sir? Yeah, that will always be there. I mean sir, just because ನೀವು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, is government earning money? No, there will always be some or the other issues. There will be always some or the other issues, but at least government ಗೆ 70 lakhs ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. So government is happy with that. So this is concept of stamp duty value. Now section 50C, very important section, most important section. Section 50C. Section 50C talks about what's the concept of stamp duty value. Now this concept is applicable only for immobile property. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ applicable ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ immobile property. Immobile property ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Now, so ಇದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Now sir, what if I'm not happy with the stamp duty value? Then you can go to a valuation officer. You can go to the assessing officer, income tax officer hatra hogi. He will send it to a valuation officer, and you, if the valuation officer's value is less than the stamp duty value, you take the valuation officer's value. Sir, what if valuation officer value is more than stamp duty value? Then you should take no. What if valuation officer's value is more than stamp duty value? Andre ನಾನು I was not happy with stamp duty value only. ಇವಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ, ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾವ ಗೋಬಿ ಆಫೀಸರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನೌ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ 20 lakhs. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ 25 lakhs. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ 50C ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, on 25 lakhs I have to pay the tax. Now I'm not happy to pay the tax on 25 lakhs because I'll have to pay tax on 5 lakh rupees extra. So ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, yes sir, Dilip is right, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ he sold only for 20 lakhs, their value is only 20 lakhs. So whose value will I take? 20 lakh rupees only I'll take, meaning whatever my sale price is there I'll take that. Valuation officer is telling, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಿಲೀಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ he sold for 20 lakhs, but ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ the value of this property is 22 lakhs. Now valuation officer's value, is it more than stamp duty value? illa, it is less than stamp duty value. So whose value will I take? Valuation officer's value I will take. Though I sold it only for 20 lakhs, I will take his value. What if he says, illa sir, Dilip sold the property but the value of this property should be 30 lakh rupees sir? Oh, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 25 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು 30 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನೋ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 25 lakhs. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಿಲೀಪು 20 lakhs ಅಲ್ಲ 16 lakhsಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇ 20 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. Now there is one more concept called as advance money forfeited. Advance money forfeited ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್. ಈ ಹೌಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ಈ ಹೌಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಸೆಡ್ yes, I am ready to sell this house. So you told, sir ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I told you I will sell it for 50 lakh rupees.
ಯೂಶಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಂದೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸರ್ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ, ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ. ಸೊ ನೀವು 1 lakh rupees ನಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಕಾಯ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದೆ, ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋನ್ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 2-3 months. ಯು ಡಿಂಟ್ ಕಾಲ್, ಯು ಡಿಂಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಕಾಸು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಕಮ್, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಚರ್. This is called as what, sir? Advance money forfeiture. Now, this is also very important concept. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2000, please note 14. If the advance money is forfeited before 1/4/2014, then ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2014, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 56(2)(10), 9 ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 56(2)(10). ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ತಾನೆ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001 ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೈಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಆ ಲೈನು? ದ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 cannot be more than ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001. ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? 1/4/2001 ದಿನ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಡ್ದು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ವಾಪಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಏನಂತೆ ಸರ್, ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001. ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? 1/4/2001 ದಿನ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, if the capital asset is acquired before 1/4/2001, the cost of acquisition will be actual cost of that property, or fair market value as on 1/4/2001, compare that with stamp duty value as on 1/4/2001. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬರುತ್ತೆ. ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ 2 times ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 minutes. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಸರ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಲ್ವಾ? Hey, fast. If you do online students, I want answer this time. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಅದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ. ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಬೇರೆ. Online students, come on India. ಇದರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಈಸಿ ಅದು, ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಹಾ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ 2 minutes ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಕ್ವಶನ್. Discussion we had very fast, so you may be feeling that, because normally I discuss this topic for almost 1.5 hours. Discuss full ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಮೀನ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ they will not be able to sit in the class. Very strict teacher ನಾನು.
So income tax I take roughly around 110 hours and GST 80 to 90 hours. Almost I mean for me budgeted hours is 180, but ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 190 to 100 hours ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಮಿ ಟು ಟೀಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂದ್ರಿ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ purchases a house property in December 93, so before 1/4/2001, for 5,25,000, and an amount of 75,000 was spent for improvement in 97. Ignore ಮಾಡಿ. The property was proposed. The property was proposed to be sold to Mr. Z in the month of May 2006, and an advance of 40,000 was taken from him. So this advance money was taken before 1/4/2014. As entire money was not paid on time, Mr. X forfeited the advance and subsequently sold the property to Y. So idu 40,000 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, what is happening? This 40,000 was forfeited. Then Mr. X forfeited the advance and subsequently ... Subsequently, he sold the property for 58 lakh rupees to whom, sir? Mr. Y. The market value of the property as on 1/4/2001 is 11,90,000, and the stamp duty value as on 1/4/2001 is 12,10,000. ನನಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಹೇಳಿ, what is the cost of acquisition of this property? Cost of acquisition ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? The cost of acquisition will be what, sir? Actual cost. Yes, actual cost to 5,25,000 or your fair market value as on 1/4/2001, which is 11,90,000. Compare that with stamp duty value as on 1/4/2001, 12,10,000. ಇದರಲ್ಲಿ whichever is less ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? 11,90,000. That you should compare with whom, sir? 5,25,000. Take whichever is higher. Yes, to this is your actual cost. Now the stamp duty value of the property was 64 lakh. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್? 58 lakhsಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ? 64 lakh. Now normally what is my full value of sale consideration? 58 lakhs. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ if it is more than ಎಷ್ಟು? 110% of 58 lakhs. I'll take stamp duty value as my full value of sale consideration. Sale price is 58 lakhs into 110%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 63,80,000. ಓಹೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 64 lakhs. So can I say stamp duty value is more than 110% of sale price? Yes, sir. Therefore stamp duty value is taken as full value of sale consideration. And ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Now this is a section wherein you should know the section number. Section 50C. Who is telling this? Section 50C is telling this, that if the stamp duty value is more than 110% of selling price, then the stamp duty value will be taken as full value of sale consideration. So ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ನಮ್ದು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 64 lakhs. Hey students, though I sold the property only for 58 lakhs, for the purpose of computation of capital gain, I should take the value as what, sir? 64 lakhs. ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಐ ಟೇಕ್, ಸರ್? 64 lakhs. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಸ್ ಟು next I'll get my net sale consideration. From this I should subtract index cost of acquisition. Now cost of acquisition ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 11,90,000. ಆ 11,90,000 ಇಂದ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 40,000 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಯ್ತು.
11,90,000 ಇಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 40,000 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 11,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2014 ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು? 2023-24 ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸರ್? Sir, 11,50,000 into 348 divided by 40 lakh 2,000. ಅರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಆದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 23,98,000. 23,98,000 is the right answer. Now, ಈ answer, just see this, just one more line ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? You will get only 2 marks. For this answer, you will get only 2 marks. This was a 6-mark question asked in the exam. For this answer, you will get only 2 marks. ಬರೀ 2 marks. ಮಿಕ್ಕಿದ 2 marks ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ 4 ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪೇಜ್, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, 4 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಓನ್ಲಿ 4-5 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯು ಸಿ 1 page I should write notes. What are the notes which I have to write? I'll read the notes. See, how will I write notes? Full value of sale consideration, section 50C. As per section 50C, if the stamp duty value is more than 110% of selling price, then the stamp duty value shall be taken as full value of sale consideration. In the present case, the sale price is 58 lakh, stamp duty value is 64 lakh, and 110% of sale price is how much? 63.8 lakh. Since stamp duty value is more than 110% of sale price, stamp duty value shall be taken as full value of sale consideration, which is 64 lakhs. ಇದಕ್ಕೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 mark for this note. Then cost of acquisition ಗೆ another. Since the asset was acquired before 1/4/2001, the cost of acquisition will be actual cost or fair market actual cost. Compare that with fair market value and stamp duty value as on 1/4/2001. Take whichever is less. Compare that with actual cost and take whichever is higher. So that amount. Then cost of improvement done before 1/4/2001 shall be completely ignored. Therefore 1,75,000 which is done before 1/4/2001 is completely ignored. Advance money forfeited. Any advance money forfeited before 1/4/2014 shall be reduced from cost of acquisition. Adu reduce madadalla 40,000, adar bagge note baribeku. Therefore advance money of 40,000 has been reduced. These 4 notes if you write, you will get extra 4 marks. This is how this 6 marks question you are supposed to answer. Okay, not okay students? ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೇ ಬೇಕು. 10 ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 11 ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹಾಫ್ ವೇ ದೇರ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹಾಫ್ ವೇ ದೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಯು ಫಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Section 47. Section 47 talks about what, sir? Transactions which are not regarded as transfer. Yes, sir. Understanding, sir. Arthaging, sir. Very good. It is Arthaging, very good. Okay. Thank you, online students. Thank you. Section 47. Transactions which are not regarded as transfer. What do you mean by this? Sir? Government ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They have given list of some transactions. These transactions are not regarded as transfer at all. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1% to another person, but still it is not regarded as transfer. Where capital asset becomes property of an assessee. How? Because of following reasons. For example, on any distribution of asset on total or partial partition of HUF. HUF ದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. HUF ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದರೆ HUF ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಕೋ ಪಾರ್ಷನರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು? ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಕೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನೇ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ what sir? Capital asset, and there should be transfer of that capital asset. Only both the conditions should be satisfied. If there is no transfer, there is no capital gain. Sir, for how many days marathon will happen, sir? See, I believe it by till 15th we are going to have, because there is other subject also, law also will start, FM also will start after our classes. But ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because I feel that I am discussing in detail, and I mean also seeing our topics. These are very big topics. Say this, if I complete, I don't know, I'll not be able to complete this today, but say tomorrow if I complete this, day after tomorrow 2 more days for PGVP and salary. ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. That is not as big as this chapter. Then 1 more day for chota mota kanji pinji topics and TDS TCS. So 4 days for this. Then GST ಏನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4. So by Monday I'll try to complete income tax. Then next 3 days I'll try to complete my GST. So GST will be completed in 3 days. It will not take so much time. Okay. Now if you gift a capital asset to someone, gifting of capital asset is not treated as transfer. Actually ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? When ಏನಾಯ್ತು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದಿನ ಐ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಾವು ದಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಆ ಸುಂದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಸುಂದ್ರಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಆನ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್, ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್. She gifted me a gold chain. Now a gold chain which I got as a gift, no, gold chain is a capital asset. Now she is gifting this. Am I paying her something? No sir, she is gifting me this capital asset. Therefore this transaction is not regarded as transfer. Please note, maja ide life ali nodi. For her it is not a transfer because she gave it to me. For her it is not a transfer. Yesterday we discussed what, sir? Yesterday, say for example, this gold chain is worth rupees 1 lakh. Yesterday we discussed ಯಾವ topic adu? Income from other sources, wherein under income from other sources we came to know that any person is gifting a movable property to you, and if that movable property is DJ Pasu BV, then for the person who is receiving it as a gift, for him it is treated as income and taxable under income from other sources. So for me, how much will be income? If the value of this gold chain is more than 50,000, then it will be treated as income. How much? Full value. So here what will happen, sir? Full 1 lakh rupees will be treated as income. Here what will happen? Full 1 lakh rupees will be treated as income. Very important. That's very important. So ಅವಳಿಗೆ capital gain tax ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ other sources ಅಲ್ಲಿ tax ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is my income and taxable under other sources. Now ಮಜಾ ಇದಲ್ಲ sir. This no transfer cases, why are we saying? Because this is just a theoretical point, but that what are the different transactions are not treated as transfer. Now what is going to happen is, tomorrow andre, say ivattu my girlfriend has gifted me, tomorrow I find someone else, then what will happen, sir? Or say tomorrow if I sell this gold chain to someone else, I am selling it, not gifting it. Tomorrow if I sell this gold chain to someone else, ನನಗೆ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. Say I sold this gold chain for 1.5 lakhs. That means I am getting some money, alva. I am getting some money, and that money I have got by transferring a capital asset. For me, what will be the cost of acquisition? Because I got it for free. No, why 1 lakh? For me, what will be the cost of acquisition? Nange free ag bantala. I did not pay anything at all. So what will be the cost of acquisition? So why are we discussing this concept? We are discussing to understand that scenario. Say HUF did partition. HUF, say there is an HUF, Dilip has his own HUF. So Dilip HUF ಅಲ್ಲಿ 3 members ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ವೈಫು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ, ಮಗು, ಒಂದು ಮಗು ಇಸ್ ಮಗು.
ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ ಎಫ್. ನಾವು ಈ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 9 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ 9 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಎಫ್ಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಆ 3 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಾನೆ. ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಫಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಟ್ ಸರ್ tomorrow when you sell it to someone, what will happen in this case? Nimge what will be the cost of acquisition? For you, what will be the period of holding? For you, whether it will be a long term capital asset or short term capital asset, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? For discussing this, we are saying this transaction. Section 47 talks about transactions which are not regarded as transfer. So what are not regarded as transfer? Any distribution of asset on total or partial partition of HUF, transfer of any capital asset by way of gift or will, or any capital asset you have got because of succession, inheritance, devolution, etc. Distribution of asset on liquidation. If you have got a capital asset because of revocable transfer or irrevocable transfer. Holding companies transferring it assets to 100% subsidy company. Amalgamating companies transferring to amalgamated company. Demerged companies transferring to resulting company, etc. etc. In all these cases, what will be cost of acquisition? The cost of acquisition, say for example, let us take my example over here. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಲೀಪ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮನೆ ದಿಲೀಪು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಸರೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸುಂದರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಹೆಸರು? ಸಮು. Say Dilip girlfriend gifted a house to Dilip. So ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? 17-18 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಟ್ಟಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 2017-18 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ದಿನ ಇದರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್? 50 lakhs ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸಮಂತಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಮಂತಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ? 75 lakhs. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್? ನಾಳೆ ದಿನ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಸರ್ 75 lakhs ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 75 lakhs. Now when you are going to take your cost of acquisition or index cost of acquisition, alva sir, what will you take the value? What will be the cost of acquisition for you? What will be the index cost of acquisition for you? Lawmakers idakke ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Lawmakers says in the present case the cost of acquisition for Dilip. Now please, girlfriend was the previous owner of this property. Dilip is the present owner of this property. Okay, so what lawmakers are telling? Dilip, for you the cost of acquisition of this property will be the cost to previous owner. ಅಂದ್ರೆ girlfriend ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 10 lakh rupees. ನಾವು ಸರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ ಆದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Lawmakers are telling you should take period of holding of present as well as previous owner. Then sir ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ will I take the improvement only done by me or will I take the improvement done by my girlfriend also? Lawmakers are telling you should take the improvement done by you as well as your girlfriend, meaning cost of improvement of present as well as previous owner should be considered. Then sir indexation benefit ಯಾವಾಗಿಂದ ತಗೋತೀನಿ sir? This is very important over here. Indexation benefit they are telling Dilip, indexation benefit ನಾನು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಮಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಟೈಮಿಂದಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಅಸಸಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಓನರ್.
ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್, ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಹಳೆ ಓನರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್, ದೆನ್ ಈ 17 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಮೈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೋ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೋ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಓನರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಜುಳಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಮಂಜುಳಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂಜುಳಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಂಜುಳಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮಂಜುಳಾ ಡೂ ಸರ್? ಮಂಜುಳಾ ಪುಟ್ ಎ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮಂಜುಳಾ ಪುಟ್ ಎ ಕೇಸ್, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ಲು ಮಂಜುಳಾ. Manjula told, sir, what nonsense is the lawmakers doing, sir? They are telling cost ನೀವು previous owner ತಗೊಳ್ಳಿ, period of holding previous owner ತಗೊಳ್ಳಿ, improvement also previous owner ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ indexation ಮಾತ್ರ from the date when I became the owner they are giving. This is wrong, no sir. So Bombay High Court listened to the case of Manjula, and therefore in Manjula J. Shah case it was decided that indexation benefit also will be given from previous owner. See, normally indexation benefit ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? From the date when I became the owner. But however, Manjula J. Shah case law says indexation benefit will also be given from previous owner. Sir, ನಾನು exam ಅಲ್ಲಿ what should I follow? Should I follow Manjula or should I follow what is law telling? Nam institute says you follow Manjula. Nam institute, I mean, if you give both the answers, no problem. I mean, any one of the answer also, you will get full marks. Whether you are answering following the normal provisions of the law or you are answering following Manjula, you will get your full marks, because alternative answers will be there in the suggested answers, and you can write any of the answers. And if the property is purchased by my girlfriend before 1/4/2001, I will get the benefit of fair market value as on 1/4/2001. Now, this is a very good question. Question is ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Answer is very small. ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ, ಐ ಮೀನ್ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆರ್ ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ತರ ಇದು, ಟೂ ಮಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If we shift to the next topic, alva, your mind will be ready for that next topic. Same topic, if we discuss for a longer period of time, your brain will not work. So Mr. Rakesh purchased a house property on 14th April 1999 for ₹1,05,000. He entered into an agreement to sell the property on 15th of September 2002 and received an advance of 25,000. Now please note a very important note which I have already written in the material, but nan discuss madilla because I wanted to discuss this concept. Any advance money forfeited by previous owner should be ignored. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Now any advance money forfeited by previous owner should be ignored. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿ ಸಾ ಅಲ್ವಾ? Now normally what will happen if I forfeiture any advance money, what will happen, sir? If it is forfeited before 1/4/2001, reduce. If it is after 1/4/2001, this is treated as income from other sources, it is taxable. But if any advance money is forfeited by previous owner, andre ನನ್ನ girlfriend, if she took any advances and she forfeited that money, then in my hands will it be taxable? Lawmakers are telling no. Any advance money forfeited by previous owner should be ignored.
Now, yeah, Mr. Rakesh purchased a property for 1,05,000 and he wanted to sell this and received 25,000 advance, but he could not sell. However, since Mr. B did not remit the balance amount, Mr. Rakesh forfeited the advance. Later on, he gifted the house property to his friend Mr. A on 15th of June 2006. Okay. 2006 ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. Following are the renovation carried on by Rakesh and Mr. A. Rakesh 2001-2 ಅಲ್ಲಿ ignore because it is before 1/4/2001 and 2013-3-4 ಅಲ್ಲಿ Rakesh incurred an improvement cost of 50,000. Mr. A incurred an improvement on 13-14 for 1,90,000 rupees. Fair market value of property as on 1/4/2001 is 1.5 lakhs and stamp duty value is 1,40,000. What is my cost of acquisition? 1,40,000 will be my cost of acquisition. Mr. A entered into an agreement to sell the property on 1st June 2022 and received an advance of 80,000. He also entered into an agreement to sell and he received an advance of 80,000 rupees. The said amount was forfeited by A since C could not fulfill the terms of the agreement, and finally the property was sold on 2nd July for a consideration of 25 lakhs. Compute the capital gain. Compute ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. I'll give you 2 minutes. We'll discuss this. And conclude our today's class. See, you should try. Online students, you should try. Unless until you try, you will not get the answer. Try ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸಾಂಗು ಸಾಂಗ್ ಅದು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಮಾಡಿ. Online, those who are watching, how many of you are from Bangalore? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್? Sir, anyone please share the link, WhatsApp link once again. Once again they'll share, sir. 1 second they'll share. ಬರೀ ಲಿಂಕೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್. Right, see, one student is sending it right now. Offline there are some student, so one student is sending the link. Immediately join ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, because 5 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನೋ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ. Now, what is my full value of sale consideration? I sold the property for what price, sir? Full value of sale consideration is 25 lakhs. Less expenses ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So my net sale consideration ಎಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು? 25 ಲಕ್ಷ. Now my cost, index cost of acquisition ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಂಜುಳಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 49(1), ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 49(1). ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 47 ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 49(1). So sir, should I follow Manjula or
49 one sir. Obviously follow Manjula because ನಿಮ್ದು capital gain amount will be less because indexation ನಿಮಗೆ longer period ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂದು cost of acquisition we had discussed that 1,40,000 is my cost of acquisition. ಅದರಲ್ಲಿ indexation ಕೊಡ್ತೀನಿ till the year of transfer which is 348 divided by 100. Sir, you know 25,000 advance money forfeited ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ sir, will I take into consideration that point sir? Answer is no, I will not take that point into consideration. Why sir? Because advance money forfeited by previous owner should be ignored. So what is my index cost of improvement sir? Sorry, index cost of acquisition 4,87,200. Now I'll take cost of improvement. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2001 ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಐಲ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 3,4 ಮತ್ತು 13,14 ತಗೋತೀನಿ. 50,000 ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 348 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 3,4 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು 1,59,000. 1,59,633 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎರಡು ಅಮೌಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 1,90,000. 1,90,000 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟು 348 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 220 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 3,545 rupees. So now 25 lakh ಇಂದ 4,87,200 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 159,633 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3,545 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್? This is the answer. This is the answer ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2014. ಇಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2014 ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ and it is taxable under the head income from other sources. So ಅದು 2022 ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಜುಳಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1650 ಎಷ್ಟೋ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೈ ಟು ಪೇ 1 lakh ಮೋರ್? ಮಂಜುಳಾನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟುಮಾರೋ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಂಜಿ ಬಿಂಜಿ ಚೋಟ ಚೋಟ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. And we'll start very soon. Salary topic will start after maybe first half an hour. Tomorrow we'll start salary topic. Salary ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. Lot of things to remember in salary, just like this. Sir, SM and FM marathon will also be there. Yes, that will also be there. SM I don't know. FM will definitely be there. Now please note one more point I'll tell you. See, these marathons are happening in Kannada, aita. One more point I'll tell you. From today, sir, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು For second group, we are also having marathon in English for second group subjects. Whatever subject we have, you see here, live marathon, it is still running over here. So in English, in our normal ArivuPro channel, for second group subjects, we are having marathons over here.
ಇದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ We'll upload the form. You can just do it there. Thank you so much. See you guys tomorrow at 10. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರು. ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. You need to utilize ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ the labor ಇದೇನಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ utilize what? you can watch also in English. Now, for second group all the subjects labor which will hours include- per include unit. FMS. Okay, this will FMSN, take auditing this will and take costing. 4. All those things will be This will happening take in English. 5. So you can also take advantage Use of one this. unit. How many labor ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ hours ಆಗತ್ತೆ, this will take? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. 2, But then ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ and ನೀವು 5. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Manjula staff provision is only for applicable for index cost of no. Manjula provision is also applicable for improvement. And improvement also we took it from the date of improvement only, no? Yellow is the question. Whatever improvement was done by previous owner, we took it from the date when previous owner did. Yeah, but the case now is applicable for cost of acquisition only. The provision was only with respect to cost of acquisition. Okay, let us meet tomorrow. Any questions you have, you can always ask. I'll definitely reply. Now, tada, bye bye. Take care. Enjoy. Study well. Take care of your health. Maja madi. Bye bye bye.